Struggling with the verb hacer? You are in perfect spot. Today we'll thoroughly explore this versatile verb and reveal its intriguing range of applications. If you are familiar with my videos and my teaching style, you already know that I like you to see how language is applied in real-life situations. So, as usual, I've prepared for you an interesting story to see hacer in context. Hello everyone and welcome back to Fluency Rocks. I'm Carolina, your Spanish certified teacher hailing from Colombia. Whether you are just starting out or aiming to enhance your Spanish proficiency, this video is tailored to your needs, and this is the channel that truly rocks your path to language mastery. So, without further ado, let's dive right in. Before we begin discussing how to use hacer, let's make a few things clear. For example, you might know that hacer is usually translated into English as to make or to do. But did you know that it's like a chameleon in the Spanish language? It can transform and adapt depending on the context. Hacer rarely goes solo. It's almost always accompanied by a noun. One exception is ¿qué haces?, which means what are you doing or what are you making? While hacer can often be translated as to make or to do, it's not limited to these actions. It can be used in various contexts, including time and weather expressions. But wait, there's more. Hacer has a reflexive form, hacerse, which can mean to become or to turn into. We'll explore how this adds another layer to its versatility. Now, let's explore the interesting uses of hacer. First, hacer is used to show when something is being made or created. The verb can be translated in different ways into English, depending on what's getting made. For example, vamos a hacer una página web. We are going to design a web page. Martín hace casas de madera muy bonitas. Martín builds very beautiful wooden houses. Mi tía hace libros de ciencia ficción. My aunt writes science fiction books. As you could see in the previous examples, we used hacer in all of them. However, in English, hacer was translated into different verbs. We can also use the same specific verbs in Spanish that we used in English. For example, in the first sentence, we can use diseñar for to design. In the second, construir for to build. And in the third, escribir for to write. We chose to use hacer because it's an alternative we have, and in many cases it's quicker for us to think about using hacer than to think about other verbs. Let's say it's more convenient. Second, hacer can also be used as a basic verb meaning to do. Hacer can refer to an activity in general, or it can take the place of a word we used before. Let's see a few examples and notice that hacer is translated as to do in all of them. Ella ni trabaja ni estudia, no hace nada. She neither works nor studies, she does nothing. Si llego tarde a la casa, mi hermano hace lo mismo. If I come home late, my brother does the same. Debes hacer lo que digo, no lo que hago. You must do as I say, not as I do. Siempre haces los ejercicios de matemáticas a última hora. You always do the math exercises at last minute. Third, we can also find hacer being used as part of an expression or idiom indicating an act of some kind. For example, siempre hacemos muchas preguntas en clase. We always ask a lot of questions in class. No puedo comer mariscos porque me hacen daño. I can't eat seafood because it's bad for me.
El perro siempre hace pedazos las plantas del jardín. The dog always tears up the plants in the garden. In the previous sentences, we can see different idiomatic expressions that contain the verb hacer. In the first sentence, we have hacer preguntas, which means to ask questions. In this case, we can also use the verb preguntar in Spanish. There's no difference in meaning between hacer preguntas and preguntar in Spanish. Fourth, now let's explore the verb hacer as part of several weather expressions. Hace frío, it's cold. Hace calor, it's hot. Hace buen tiempo, the weather is nice. Hace mal tiempo, the weather is bad. Hace sol, it's sunny. Hace viento, it's windy. Hace fresco, it's cool. Hace buen sol, the sun is shining. I suggest that you learn all these expressions by heart. You should see them as chunks because a literal translation wouldn't work in English. However, for a better understanding, you can think of it as, for example, hace frío meaning it makes cold. You can imagine that nature is creating cold. This is pretty much our logic in Spanish, but as I mentioned before, it's better to memorize these expressions as whole units. Fifth, we can also find hacer in time expressions. Typically, the conjugation hace is followed by a period of time to indicate how long ago something happened or started. Let's see some examples. El dólar comenzó a caer hace 2 años. The dollar began to fall 2 years ago. Hace poco tiempo tenemos la vacuna para el virus. We recently got the vaccine for the virus. ¿Hace cuánto tienes tu carro nuevo? How long have you had your new car? As you can see, in the last example, it's enough to say hace cuánto since it already means how long ago. We can also say hace cuánto tiempo, but it would be longer. Sixth, we can use hacer to show causation. In certain situations, hacer is used similarly to the English make to express the idea of something or someone causing a particular outcome or feeling. For example, él me hace feliz. He makes me happy. Hablar de cosas negativas nos hace sentir mal. Talking about negative things makes us feel bad. Las buenas comedias hacen reír a muchas personas. Good comedies make many people laugh. Seventh, hacer can also denote the process of becoming something different. In this context, its reflexive form, hacerse, is frequently used to signify a transformation. Let's look at some examples to illustrate this. Elena se va a hacer abogada. Elena is going to become a lawyer. Jorge quiere hacerse hindú. Jorge wants to become a Hindu. Creo que vamos a hacernos buenos amigos. I think we are going to become good friends. These examples show how hacerse conveys the idea of becoming or transforming into something new. Eighth, the verb hacer can also be found in various impersonal expressions. In certain instances, hacer can take on the role of to be. Let's see a few examples. Si hace falta, podemos comprar más pan. If it's necessary, we can buy more bread. Quiero hacer carrera en una buena empresa. I want to pursue a career in a good company. Hace un día espléndido. It's a lovely day. Now, let's analyze the previous examples. In the first sentence, we have the expression hacer falta, which means to be necessary. The second sentence illustrates the phrase hacer carrera, signifying the development of a career within a company. Lastly, we observe hacer used to describe the weather.
Ninth, we can also use hacer to indicate the taking of a role. The role can be deliberate or not. Let's explore this concept through some examples. Carmen hace el papel de villana en la película Los ricos también trabajan. Carmen plays the role of a villain in the movie The Rich Also Work. Juliana hace como que no entiende. Juliana pretends she doesn't understand. Ricardo se hace loco cuando sus hijos están gritando. Ricardo acts like he's unaware when his kids are yelling. These examples illustrate how hacer can convey the idea of assuming a particular role or behavior. Tenth, hacer is used to indicate how something seems. In this case, the reflexive form is sometimes used in this way. Let's examine this with some examples. Marcos se hace querer por su personalidad encantadora. Marcos comes across as likable due to his charming personality. Las horas se hacen largas cuando hago algo que no me gusta. The hours seem long when I'm doing something I don't enjoy. These examples demonstrate how hacer can be used to convey how something appears or feels. If you've been following my videos, you are probably aware that my favorite part is about to begin, mastering the verb hacer within real-life contexts. I truly believe that learning grammar without context can be less effective. This story will provide you with a clear picture of how this verb operates in our daily lives. So let's dive straight into the story. Un futuro saludable. En una gran ciudad viven dos viejos amigos, Pablo y Andrea. Un día deciden hacer una página web juntos sobre recetas saludables porque están preocupados ya que la gente come demasiada comida chatarra y eso les hace daño y los hace sentir mal. Pablo es nutricionista y quiere hacer un plan de alimentación y un libro de recetas saludables para la página web con todo tipo de platos, pues sabe que no hace falta agregar ingredientes como grasas saturadas y azúcar para hacer recetas deliciosas. Andrea, por otro lado, no sabe mucho sobre nutrición, así que ella no hace nada en ese aspecto, pero está interesada en el tema. La especialidad de Andrea es la tecnología. Ella tiene bastante experiencia haciendo páginas web para sus clientes y amigos. A veces cuando Pablo y Andrea están trabajando, la sala se hace pequeña porque se llena de amigos curiosos, pero eso no les importa, ya que están comprometidos a hacer una diferencia en la salud de la gente. A medida que avanzan en su proyecto, Andrea le hace muchas preguntas a Pablo sobre nutrición y él hace lo mismo con respecto a la tecnología. También le hace muchas preguntas a Andrea. A veces Pablo hace como que no entiende porque quiere que Andrea le explique con más detalles sobre páginas web y tecnología. El tiempo pasa rápido cuando están ocupados y a veces sienten que las horas se hacen cortas, pero están decididos a terminar su proyecto y también están muy motivados, ya que uno de sus amigos quiere hacerse nutricionista para ayudar a hacer una diferencia en la salud de su comunidad. Esto los hace muy felices. Un día Andrea y Pablo deciden hacer un comercial para su página web. En el comercial, Andrea hace el papel de nutricionista y explica por qué es importante comer alimentos saludables. Pablo está un poco nervioso porque es muy tímido y por eso a veces se hace el tonto para evitar salir en los videos. Después de trabajar duro en su proyecto durante 2 años, Andrea, Pablo y el amigo que estudia nutrición tienen esta conversación. ¿Hace cuánto tiempo trabajan juntos? Hace 2 años ya. ¿Cómo vuela el tiempo? ¿Cuántos libros tienen en su página web? Tenemos 5, pero Pablo está haciendo un nuevo libro sobre los peligros del consumo excesivo de grasas.
Me parece muy importante que las personas sepan que hacen mal en comer tantos alimentos altos en grasa y azúcar, ya que esto hace mucho daño. ¿Qué planes tienen para el futuro? Quiero hacer crecer nuestro negocio, ayudar a mejorar la salud de nuestra comunidad y generar empleo. Y yo quiero hacer carrera en nuestra propia empresa y aprender un poco más sobre nutrición. Los felicito, hacen bien en querer hacer una diferencia. Yo por eso estoy estudiando nutrición para trabajar con ustedes. Suena genial. Creo que vamos a hacernos muy buenos amigos, mucho más que ahora. De esta manera, Andrea, Pablo y su amigo están listos para un futuro lleno de oportunidades y una misión clara: hacer que el mundo coma mejor. And there you go. The verb hacer is like a treasure trove of opportunities within the Spanish language. It's no surprise that it's such a crucial element for learners. As you practice these various applications, you'll be on the path to becoming a master of this adaptable verb. If you found the story and this video helpful, give it a thumbs up and don't forget to like, subscribe to Fluency Rocks and hit that notification bell for more language learning tips, engaging Spanish lessons and ongoing motivation. If you want to know more about Spanish, watch my video on ¿Qué versus cuál with a short story. It's perfect for anyone who wants to really get how to use these words in real-life situations. Click here to watch it and keep rocking your language learning goals.